didn't really crappy jump there, but anyways. Last time we finished night number 2, and we took care of the demon tag, the ritual, and we found out a little bit more about what happened to the family that went to Himuro Mansion. So we basically found out that the researcher, the folklorist, basically was doing research on the family, and then also wanted to know more about the rituals that were held in the palace. And he found out that there was this big catastrophe that basically almost killed everybody. And also what he found out was that the ghosts from the past were actually... Oh no, that's Mafuyu actually. The Mafuyu... No, that was Mafuyu that actually was saying that the ghosts are calling him there, and they're trying to make him understand what's going on, basically. So he's trying to find a way of stopping the curse. But we found out, unfortunately, that the entire family of the folklorist just died. And here we go, our night number 3, the catastrophe. Ciao ciao, come va? Ben arrivata Uriel. Mafuyu. And also, the more time goes by, the more ropes show up on my body. So basically I'm getting closer to being dead, basically. I'm pretty sure that Mafuyu went through that door. Okay. Oh, I didn't remember that it would allow me to go this way. Uh-oh. Oh, okay, I was gonna say, circle? Okay. Hey, zombie! How's it going? Come te la passi, Uriel? Munakata. So Munakata was the folklorist that came with his family to the mansion. Oh dear God, who's here? What the hell? What the? Nice. Double shot, but I'm good, thank you. I'm good. Okay, one is down, but I have the other guy that's pretty close to me. I'm gonna... I don't know, I think I got stuck somewhere. Okay, okay, good. Very good. Gotta make sure I don't get hit in any way. I didn't notice there was a third one. What the hell is this? Wow, ottimo, ottimo attacco. Vabbè dai, insomma, con calma, un po' alla volta. Ok, what's going on with these people? Velocissimi. No, va... Scrivi pure in italiano, ti rispondo in italiano e al massimo... No, non ho più pallida idea.
Ehi Peppo! Beh, guarda che da me in realtà è ancora il 14, quindi sono ancora in tempo. Tanti auguri Peppo! Come va? Cosa hai fatto di bello per il compleanno? Sì, sì, perché da me sono ancora in tempo. Il vantaggio di vivere a, come si dice? A 6 ore di... Anzi, 5. Ah, ok, ok. E chi è che segui? Oh, oh. Oh, ma fu you. Mafuyu, don't you recognize me? Interesting. Where the brother was, I can't see, like I cannot even look through. On the fallen rocks, there's something that looks like a scroll. Oh, Gray! Oh, lei è super. The catastrophe. Okay, this is something I'm gonna take a picture because it makes it easier for me than if we have to solve it later. Okay. In the year 1837, on the 13th day of the 12th month, the Strangling Ritual... Giulio. Giulio quale? Piacere. On the ritual of strangling... how can I say this? That didn't work out. Oh, wow, Giulio! Come stai? And caused the catastrophe. The... Caspita, da quanto tempo? No, non avrei mai più immaginato dal tuo neck che eri tu. E anche segui Grey, grande. And caused the catastrophe. I don't know. Sì, ci sono ancora parole che non so bene come tradurre. Oh my goodness. Oh, the cruelty. Eccolo lì. And okay, the cruelty happened in 1,347 souls were lost. Come no? Ho appena detto, per come mi sono messa a ridere. Oh no! No dai, che poi tra l'altro... Sì, Andrea, come stai? Che poi questa qui c'è sempre. Come non senti la voce? Oh. Oh. Fatto. Ah sì, dai, bene, bene, grazie, tutto a posto. Mario, how's it going? Che poi, devo essere sincera, Giulio, finalmente c'è qualcuno che viene in chat a me che conosco di persona, diciamo. Dai, tu come te la passi? So che... come si dice? Non... vabbè, lo posso dire, non mi vergogno, non è un problema. Uriel è un mio ex moroso. Di secoli e secoli fa. I'm good, I'm good. Ho proprio appena iniziato da qualche minuto my goodness, this part is like the worst. Che sorpresa per davvero. Come non mi senti? Oh, what's that? Cioè, abbiamo un bel po' di cose da raccontarci, insomma, da anni che non ci sentiamo. In the spot shown by the girl, there's a book that looks that it belonged to the folklorist. The Moon Sanctuary. The small sanctuary in I always forget.
And I translated this word like 700 times last time. And the law... I don't like that word in this case. In the foyer, okay, of Himura Palace, there is the Moon Sanctuary. It holds the maidens that were sacrificed during the rituals. Inside the Moon Sanctuary, there's an empty well called a Moon Well. The moonlight shines all the way to the bottom during the night of the ritual. Hey, Blade! How's it going? Oh, ok, wow. Là ci sono già tanti, come si dice, tanti dettagli che non sapevo. Quindi dove abitavi da solo? Cosa è successo? Che lavoro stai facendo? Che lavoro facevi? Sono curiosa, veramente da tantissimo tempo che non ci sentiamo. I don't know, Peppo, sembra che tutti gli altri mi sentono. The Maiden of the Sanctuary of the Robe, it's asked to purify her body with the moonlight at the bottom of the well. The bottom of the well, it's connected to the basement, and only the maiden can use this path to reach the basement. According to the legend, the first maiden of the robe was buried in the Moon Sanctuary. In the inside, there were no bodies or documents were found. I wonder where the first maiden of the robe was kept. No, what's going on here? Okay, I'm just gonna run away. Basta. Super interrogatorio. Sì, caspita. Oh, now I can walk in the middle. I didn't even realize that I could. Poi questa stanza qua ha sempre rumori e suoni strani. Ehi, ciao! Come stai? Ah, sempre queste scale. Anzi no, le altre erano peggio. Sì, mi dispiace per il ritardo, però purtroppo... it's getting worse. Caspita. No, mi fa super piacere che sia rimasto, diciamo, ancora parte del mondo della scherma. Io ovviamente è da anni che non faccio nulla. Poi qui, non avendo nessun tipo di equipaggiamento con me, non mi metto a spendere soldi, visto che ho spade, sciabole a Trieste. Quindi immagino anche... Beh, hai convissuto con un'amorosa oppure con amici? Se poi le mie domande si fanno troppo personali, non sei obbligata a rispondere, tranquillo. È che onestamente mi fa super piacere. Ho visto qualcosa per terra? Che sei qui, insomma, alla fine non... sei uno dei pochi che conosco per davvero che passa qua in live. Quindi mi fa super piacere. No. No, dovete capire che da... Oh! Non ho l'acqua con me, Peppo. Wow, ok. Ok, domanda, eri ancora... Ok, io la chiamo così, ti chiedo scusa, era con l'ammoniato o con un'altra ragazza? Ma no, what's going on? This place is worse than a nightmare. I mean, I believe it's just because we're getting closer to the end of the game. I just hope I don't have anybody in front of me. Ok. Oh, ok, no, I gotta kill the ghost. No, ok, perdonami per averlo... What the hell? No, mi dispiace che le cose non siano... non abbiano funzionato. Oh, it's just a face in the fog. Cioè,
questo qua doveva essere morto, il tipo. Cosa sta succedendo? Ottimo. Oh, eccoti! Ciao Peppo! No? Ah, vabbè, no, vabbè, tanto... Vabbè, per me era indifferente. C'era più l'ostilità quando eravamo bambine a... Insomma, in gara assieme, ma poi per il resto... Amen, del tipo. No, dai, mi dispiace. Okay, so the power that was blocking the door disappeared. I mean, I have a feeling that we're getting closer to the end of the game. 52. Macchina. Vabbè, alla fine, visto che è da secoli, che sì, sì, Andrea, per tantissimi anni, come si dice? È da tantissimi anni che non ci sentiamo, Giulio. Nella foto si intravede qualcosa, sembra una scatola. I can see something in the picture, it seems like a box. Così dice, mia nonna, non so se te la ricordi, fra tutti i morosi che sono arrivati dopo di te, ha sempre preferito te sopra tutti. Beh, i tuoi come stanno? There's a box, but I think it's here. Everywhere there's wood and... Sì, dai, speriamo bene. Wood and dirt. Was somebody trying to do some repairs? Non so, io ho la sensazione che sia qui anche perché poi dove c'è dell'altra roba spaccata. I don't understand. Is that for the same door or something else? Sì, ma non, I don't understand exactly where that is. I have a feeling that it should be here. Oh, grande Andrea, hai anche la sub da, come si chiama? Da Snake. Aspetta. Penso che più o meno sì. Che caspita. Considerato che... Hey, Hino! How are you? Considerato che abbiamo, vabbè, dollaro canadese, diciamo, sì. Direi che penso che i giochi siano più o meno uguali. Oh, wait a second, where's that? Anche perché di qua non posso andare finché non trovo il... infatti. Ok. I thought it was around here. Beh, tu Giulio fai anche live su Twitch oppure no? I don't know. Doesn't seem like it's here, but I don't know. Double check over here. Cioè, non so, mi pare che sia proprio qui. So, è un grande. Beh dai, sono contenta. Beh dai. I don't know, I have a feeling that I have to go this way at this point because it wasn't... Ah, ok, vabbè, dai, ci sta, ci sta. Ma sì, dai, tutto a posto. Non so se sai, boh, penso che avrai letto forse magari le info qui e lì, però abito in Canada ormai da 6 anni. Sono qua. Io non so neanche quando è stata l'ultima volta che io e te ci siamo visti alla fine. Cioè, sono passati veramente i secoli dei secoli. No dai, che super sorpresona, sono veramente contenta. Thank you so much for the follow. Oops. Direi anch'io, non saprei neanche bene... Non saprei neanche bene quando. Anni sicuro, cioè 6 ovvio, però anche aggiungerei forse un 5 prima di quelli.
Vabbè, tu sei sempre... Scusami, magari non ho letto bene, ma sei sempre con la palestra di San Giorgio o proprio da altre parti? I don't know, I have a feeling I must have to go... Like, I have to go this way at this point, because if it wasn't there in that room, even though I thought it must be here somewhere. Hey, hey! Unless it was down here, I don't know. Ma basta! Ma mannaggia. Che cacchio, che la miseria. Sì, ma... Cioè, ti pare che io debba combattere in questi corridoi minuscoli che neanche non si vede? Che cacchio è? Cos'è sta roba? Che magari devo uccidere sto tizio qua? Oh, nice, finally. Sembra uno dei soliti sacerdoti rompiscatole. What the hell? Ups. Beh, 40 danni, ma questo qua sembra tipo il tizio che c'è anche in... come si chiama? In Final Fantasy XV. Che cacchio? Starnutito? La miseria. Ok, dammi un attimo di... dammi un attimo di tempo, spero di riuscire a battere il suo fantasma, perché poi io non me lo ricordo sinceramente sto tizio. Si muove un sacco. Orca. E questo tizio qua sembra come uno di quelli che devi battere. Che qua... No, non è qui, non capisco. E vabbè, poi tanto perché... Penso che mi faccio uccidere a sto punto, piuttosto ricomincio e rifacciamo il pezzo, tanto non dovrei... Poi io scappo via. Beh, fai ancora qualche gara oppure hai smesso? Cioè ti occupi solo di bambini? Ah, beh, dai, caspita. Io me ne vado. That was bad. 5? 5? Più o meno? In questa run qua? Minuto più, minuto meno? Cioè, io non ho visto altre zone. Fermi un attimo. Tiamo sotto. There we go. Bocca del Devale. Sì, non c'è niente altro qua. Ok, no, deve essere la scatola, deve essere per forza qui sopra, è solo che non la trovavo. Sì, sì, direi una... Sì, 5 ore più o meno, perché ho fatto il primo capitolo, ho fatto il secondo e questo è il terzo. Sì, uno dei mostri, c'è tipo il samurai. Non so, con il cappello. Non so, mi ha ricordato così. Yay! Grazie mille. Ah, ok, ti devo aggiungere. Sto tenendo una lista completa di chi... Notte notte, grazie ancora. Se riesci ripassa. Giusto. Yojimbo. Io faccio live sempre tardi, purtroppo per via delle 6 ore di differenza. Ok, 5 in questo momento. Però sì, non faccio live tanto spesso, purtroppo non riesco qua a casa. Comunque no, mi ha fatto super piacere. Spero di rivederti di nuovo.
Grazie. Super Peppo Pig. Dai, grazie ancora. Anche a te Giulio, ti mando un super in bocca al lupo per tutto. Ciao Ponzio. No, no, beh dai, io ho già mangiato. Non ho bisogno di un pezzo di provola. Non lo so, era qua in sostanza e non capisco bene dov'è la scatola. No. No, 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 no. Go back, go back, go back, go back, go back. There we go. Come stai, Ponzio? So she keeps turning around everywhere. Beh, bentornato. Vabbè, dai, ci sta, ogni tanto mangiare da schifo. I think I remember this part. Ah, there it is. Squished woman. Vedi che sbaglio a tornare indietro là dal tizio. Io non penso, non so se salvare a sto punto. Ho perso troppi danni là con il tizio. Vabbè, proseguiamo, dai, speriamo bene. Sì, tutto a posto, grazie. Direi che se non mi dovessi incastrare in alcuni punti del gioco, dovrei riuscire a finire il gioco stasera. Man in the foyer. Ah, buona, storta 1000 foglie. Però devo stare attenta perché in realtà se mi colpiscono sono finita. Mamma mia. Ci sono tipo nei super guai, veramente, un'erba e un'acqua sacra. Hai trovato un nuovo posto? Andate ad abitare da qualche altra parte? I don't know, maybe to be on the safe side. Okay. I'm trying to remember exactly where we left a piece of che vibrazione che aveva il vecchio telecomando PS2. Oh, sorry guys. There's a stone monument. Was it only some type, was it a kind of a tomb? Oh, caspita. Effettivamente quella è la cosa peggiore, quando ti obbligano a trasferirti. Dai. Volete cercare qualcosa vicino o volete proprio andare da altre parti? So we gotta go back to the Buddha's temple. Ottimo, lo gioco io per te allora. Sento ancora una vibrazione nel pad, penso che ci sia qualche... Potrebbe esserci qualche altro indizio. Vado solo a controllare se qua c'è qualche pietra. Ma no, penso di averla raccolta. Tazzo. Beh, è bello avere la casa. La casa per sé, insomma. Ok, Yae is the wife of the... What's it called? No.
No! No, wait. Wait a second. Oh, grazie per l'aiuto. Ho fatto uno, tu hai fatto l'altro, ottimo. Beh dai, insomma, spero che riuscirete a trovare qualcosa presto. Ok, wait a second. Other than the Buddha, she turned around. Dai, che io ero così contenta di aver trovato magari qualcuno di nuovo che voleva scrivere in chat. No, nothing like that. Let me take a look if I can... Oh, 51. That's good. Ok, 24 e 36. Non ce la posso fare. No. Caspita. Sì, beh, anche noi siamo più o meno a quel... Cioè, anch'io sono più o meno così, del tipo... Vabbè, io ho due in realtà, però ho aiutato a traslocare varie persone qui, quindi sì. I'll do this one here. Pressione? I don't know. I think I would like these ones too, but I'm not so sure which ones to get. So I think I'm gonna keep upgrading the camera first, and then maybe I'll take a look at those extra features. Maybe it was a bad choice. Maybe I should have done those ones before. Okay. So, which is the fastest way to go to the temple? I don't remember. Let me take a look. Because I know there were several... Ah, yes, through here. Okay, I don't know if I can make it through here, but I'll give it a try. Worst comes to worst, we have to make our way through with the... Okay, hopefully. Mask that turns around. Chiasia. Okay, nothing. It's just saying the same stuff. The floor next to the staircase collapsed. Was it this one? It was this one. Fate i monelli. No, no, va benissimo. Grazie per essere passato. On top of the stairs, there's an old scroll. A document on the tying. Don't have mercy for the... don't have mercy for the maiden. Tie her limbs with the rope. Start with the right arm, and then the other one. Go to the left, go to the right foot, and then the other. There are sacred ropes tied to the column on the altar. There are 4 in total. Were they used for some ritual? Ceremonial rope. Oh. There are some flowers. I didn't read everything. I pressed it too fast and now it doesn't even allow me to take a look again. So it told me to take that picture there, but what about... Ah, no. Okay, so what's this? Oh, that's right. Right arm, left arm? Okay. Quale Wolfenstein? Ce ne sono tanti. Io avevo iniziato il New Order, però poi l'ho abbandonato. Ok, yeah. So I guess right foot will be here. Mi hai regalato un Wolfenstein. Sei sicuro che l'hai regalato a me?
acclarando. Aspetta un attimo. Ups. Sei sicuro di averla acclarata a me? Pensavo... Sai che penso che ti stia confondendo? Okay, wait a second. What am I doing now? This side. Penso che l'ultimo gioco che tu mi abbia regalato sia stato Wolfenstein. A me pare strano di aver detto che volevo Wolfenstein, visto che l'ultimo ho il New Order, e solo che non l'ho mai finito. There's something behind the altar. We found a weird stone with the... Va bene, ciao Ponzio! Penso di sì, perché Wolfenstein lo... così, ce l'avevo già. Ehm... Oh. Perché tu mi hai regalato... come si chiama? Oh santo cielo. Okay, wait a second. So now we're fighting the Himuro guy. Nessuno se ne potrà andare di qua vivo. Mi sono incastrata, mi sono incastrata. Ok, at least now we can do some damage because what the heck. Nice! I mean, not as much damage as I expected to, but not bad considering that I pressed it last second. Come on, camera. Hurry up. No! Wow. I don't know. Non ho alternative. Cioè, che non dico di essere un'esperta in sto gioco, però caspita. No, dai, porcaccia la miseriaccia. Per colpa della quella testa lì? No, no, no. Okay, I don't know, I just kept pressing. I know we didn't get a lot of points, but better than nothing. Gotta be very careful. Infliction. Mi hai comprato Infliction. Wow, this guy didn't even give me anything? It seems like some type of altar. This is bad. So anyways, going back to what I was saying before, it's not that I'm an expert of this game, and I feel like that I'm a better gamer than when I was like a child, and I can't believe it that I don't have any healing items. I guess I consumed too many at the beginning with the easier ghosts just because I was trying too hard to get the super special attack.
Ma sì, io ormai da secoli che non gioco agli Assassin's Creed. Ce ne sono tanti che sono belli. Io ho giocato i primi, Revelations, il 2, e vabbè il primo. Però poi dal 3 in poi, cioè io ho giocato al 3 e non ce l'ho fatta a finirlo. E quindi mi sono persa magari altri che erano belli, ma non so, non ce la facevo proprio. Ok, let me think. Ah. Oh, ogni volta faccio questo. No, no, non so, sinceramente, non ricordo esattamente. Devo controllare il mio account italiano, giusto di sicurezza, però no, cioè, non abbiamo comprato Wolfenstein. Se ne parlava perché mi piaceva come gioco, però sì, anche là l'ultimo non mi ha preso. Ok, so what if I do this one? Uh, no good. Ah, okay, that's the last one, but I think I messed it up anyway, so bad. No, no, c'è in italiano. È in italiano. Solo le voci non ci sono, però ci sono i sottotitoli. Ok, I didn't do it right. No. Beh, aspetta. L'ho presa all'uscita. Intendi questo gioco che sto giocando io? Questo è un gioco vecchio per PS2 e ce l'aveva all'epoca l'italiano. Io all'epoca l'inglese non lo conoscevo così bene. Ah, didn't do it right again. Oh no, again, I did the same thing. No, 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 l'ultimo è uscito su PS4 e PS5, sì, non ha l'italiano, però questo qui è l'originale, il primo che è uscito e ha l'italiano, anche altre lingue. Ok, so let's think about it. This one. This one. But then the problem is this guy here. No, 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 tranquillo, sei ok. Nessun problema. What if I do that? And then I'm screwed. Uh, not so sure.
Figurati, ancora buon compleanno. Notte notte, Peppo. No. Oh, santo cielo. E non è così difficile, è solo io che mi sto incastrando di brutto. Allora, quello io devo disincastrare quello sotto. Poi questo, secondo me deve uscire fuori subito. Ma non può. Oh. Ok, vediamo se funziona così. Questo. Questo. Ok, maybe I got it. Oh no. Oh, phew. Okay, wasn't too bad. I should have took a look around before going to the main thingy. Inside I found documents regarding the research of the folklorist. Cosa vuol dire stipo? Neanche non so cosa vuol dire in italiano. Oh, the cabinet. Okay. So the mystery of the cabinet and the moon well. The moon well in the moon sanctuary is protected by a secret mechanism. The cabinet moves and allows access to the moon well when there is a specific procedure that has been done. But I don't know how it could be done. There's only a vague description of the mechanism. Get the 4 symbols from the 4 pullers of the rope and show the symbol of the Himuro family. It seems that to open the door, I need the symbols that were held by the 4 priests that took part of the ceremony. And in the sign of the Himuro family. But now that the family doesn't exist anymore, I don't know how I can get the symbols or the symbols. Oops, I think I used a good picture for that. Ok, sappiamo bene dove dobbiamo andare. Ok. Oh, these are the usual symbols from the other... Che poi tra l'altro anche a pellicole, cioè non è che sono messa tanto bene in realtà. Ok, quindi questa è qua vicino. Quindi la prima è nell'altro giardino. Questa è quella che c'è sulla... Ehi, Atypical, come stai? Sul ponte, non proprio il ponte, però diciamo là dove c'è l'acqua. Cioè, in pratica tutte diciamo le tombe. Questo potrebbe essere nel giardino. Infatti. Ok. Ok, done. Quindi una è proprio qua fuori, però temo che dovrò anche combattere, purtroppo.
Let's see. No, 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 no. Ehi, grazie mille. Oh oh. Kitty, poor girl. It's too bad, but it must be sealed. It's one of the priests. Oh. I don't want to die, otherwise we're gonna do this all over again. But I will die for sure. No way. Siamo fregati. Oh, santo cielo, che ansia. Okay, let's do it. No. Ok, in che senso atipico? I'm sorry, we'll do this part a bit better. I mean, we have to do it all over again, so I apologize for that. I should have not gone down the hallway again. Ecco qua, sono praticamente 5 ore, però tutta questa parte qua mi tocca rifarla, perdonatemi. This place? Ok, questa era l'unica cosa che non avevo trovato prima. Ok, devo proseguire di qui. Dai, almeno lo faremo quasi speedrun, anche se avrò problemi sicuramente con il... come si dice? Con il puzzle. What the hell? Ma stiamo scherzando? Cos'era quell'attacco lì? Oh, oh, terzo, l'ho trovato. Non ci provare neanche. What the... Sì, anche se l'ultima volta che ho giocato a Resident Evil 3 ho fatto super schifo. Sì, dovrei riportarli. Avevo solo piacere a finire questa run qui. Più che altro perché la protagonista di questo gioco qua è presente nel terzo e anche nel quinto. Allora ho voluto farlo così. Ehi Daisy, come stai? Okay, stay there, don't get close. Hello, Matt. How's it going? Sto bene, grazie. No, it's a PS2 game. Yeah, it came out in 2002. Oh, I usually put them here, but I forgot. They're on the shelf. But honestly, considering that it's 20 years old, I gotta say, it's really good. Like we can still play it. You know what I mean? So, I apologize, but I'm gonna skip everything that's gonna happen from here onwards, just because we've just seen it and I died. No, 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 no. I wonder if they're ever gonna ask me to use that scroll anywhere. I more the scroll itself, the data on the scroll. Okay, let me take a look at what camera. Oh, I'm using the strong one. Ok, eccolo qui, un po' meglio.
a me sto gioco è sempre piaciuto tantissimo. Penso che fra i primi tre, io il 4 non lo conosco proprio per nulla, sinceramente, quindi non mi metto a commentare. Però diciamo che fra i primi tre, penso che forse il secondo sia quello preferito di più dalla gente. A me sinceramente il 3 è piaciuto di più di tutti. Yeah, hopefully we can do this part smoothly without being hit too much. Yeah, maybe tomorrow I'm gonna continue a little bit more on Blair Witch offline so I can get closer to the platinum. Sì, di questo gioco qua, si sta parlando di questo gioco qui. Il terzo della serie secondo me per me è il più bello, però penso che a tante persone il 2 sia piaciuto di più. Diciamo che questi sono giochi di paura abbastanza, come si dice, di nicchia. Non sono in moltissimi a conoscere il gioco. Però quando hanno annunciato che avrebbero fatto il quinto, ero contentissima perché non avendolo mai giocato. Sì, ma porca miseria, sti mostri. Sì, vabbè, poi diventa anche trasparente, che cacchio. Non ho mai giocato a It Takes Two, non ce l'ho nemmeno. Oh, super attacco. That was good, but this thing damaged me so much more. Not gonna risk it. Don't wanna die. So Ghost Recon. Sì, no, quelli non. Non so, sono più abituata a giocare a, come si dice, a giochi single player. Sì, ho veramente poco tempo per giocare, poi riuscirei ancora. Non ti ha preso neanche quello? Ah, interessante. Adesso non mi ricordo se c'era qualcosa qua nell'angolo, no. Phew, okay, same ghost as before. I think I'm gonna save maybe so if I die again we don't have to do this part. But I'm just so surprised that there's not a lot of healing items, honestly.
hopefully this time I'm gonna be a little bit more careful. It didn't allow me to stay in camera mode, even though we knew that this guy was there. Magari non ci sia qualcosa qua. No, sempre le solite scritte. Nothing new here, always the same stuff. I was just hoping to find like some healing item or something. Non so, io mi devo veramente devo mettermi sotto a prendere platini qui. Quindi non avrei molto tempo di potermi mettere a giocare con qualcuno in co-op. Oh, dai, come è scomparsa. What happened? Oh, there it is. Beh, quello in realtà ce l'ho. Dovrei solamente riscaricarlo e potresti aiutarmi a prendere qualche trofeo in più perché tipo l'ho lasciato super indietro. Ciao Oscar, come stai? Okay, so let's go to the altar. Hopefully things are gonna go nice. No! Ok, we really love the mask. Non so se andare magari al piano di sopra a vedere se c'è qualche oggetto abbandonato. E che mi fa un po' paura perché non ho tante... Cioè manca poco alla fine secondo me. Ok, let's try. Sì, tutto a posto, grazie. Sono un po'... Sì, come proprio appena detto, sono veramente un po' preoccupata per sta parte di gioco perché mi sto avvicinando a punti cruciali e ho tipo zero cure del tipo. Okay, so right foot, no, right arm. Sto cercando di prendere tutti i trofei in Blair Witch e onestamente è veramente facile. Devo solamente farmi la run dove non uccido mostri e prendo il good ending. E poi volevo provare, però non so se poi lo farò effettivamente, a prendere il platino di Fatal Frame 5. Quindi Fatal Frame Maiden of the Blackwater. Però non so, sembra abbastanza pesantuccio. Magari non difficilissimo, forse sì, non saprei, comunque è un po' una rogna, ecco. Ok, let's go and pick it up. Tutto a posto. Beh dai, ci sta.
tempo. Infine. Non ho presente quale sia. Io qualche sera fa ho guardato un film che si chiama The Lighthouse. Abbastanza impressione. Molto ben fatto però. Che miseria. Quanti danni mi fanno. Che sbaglio, dai. Mark Wahlberg, ah. Sì, non ho presente quale sia. Fatto. Fuga per il futuro? Ah, di quanti anni fa è quel film con Nicolas Cage? Non ho presente quale sia. Collateral Beauty, neanche quello non l'ho mai visto. Però qui siamo veramente malmessi. Già già, mi cercano di uccidere dietro ogni angolo del tipo. Sicuramente non so se andare un po' in giro e che mi fa paura perché ogni tanto più vaghi, più rischi di trovare cose indesiderate del tipo. Ci sia un modo di qua, dove vado a finire? Oh, no way. No way. Di là non vado neanche se muoio. Mi ha fatto schifo. Non posso né confermare né smentire perché non ho mai visto il film. Qua si potrebbe dire lo stesso di me, insomma, merita un applauso per aver fatto ancora più schifo di prima. Ok, aspetta un attimo, cosa abbiamo preso? Decisione, giusto? Quindi abbiamo... Sì, ma come faccio a sopravvivere contro quel fantasma che c'è qua nel giardino? Mai più. Non sapevo neanche che fosse andata in bancarotta. Ok, let's make sure. Ma sì, no, ha fatto alcuni film che sono veramente belli, sono d'accordo. Oh my goodness, now we're gonna be stuck here again because I forgot how to do it properly. Sì, sì, visto l'originale, sì. Okay, so this one goes like this. Ok, got it. Sì, anche lui è molto bravo, sono d'accordo. Dovrei vedere anche quello che è uscito di recente, Amleto, se non sbaglio, cosa ha fatto lui in bianco e nero. Mi pare Amleto. Very bad. Ah. Ciao Sen, come stai?
A me cosa ha fatto paura? Un film che mi era piaciuto molto, che mi ha introdotto mia sorella, tra l'altro, è uno che si chiama Rec, tipo come registra, insomma. È un film spagnolo di questa giornalista che va a trascorrere una sera, diciamo, nella stazione Vigili del Fuoco per fare un video report su come vivono, sugli allarmi, insomma, eccetera. È bellissimo, sì. E so che ne hanno fatti altri, però direi che il primo è originale. E in pratica succede qualcosa di brutto in sta palazzina, però non mi ricordo tutto per bene, per filo e per segno. Tutto bene? Grazie, Sen, tutto bene. Era abbastanza inquietante, però fatto bene, cioè carino, insomma, dai. Che qua è la fine, qua morirà di nuovo. Yeah, poor girl. It's too bad, but it must be sealed. Lo so, a me, cioè, ha fatto impressione, insomma. I'm sorry, guys, we're gonna have to do it again. I apologize. Okay, since we're gonna die. Okay, so nothing. No! That's not what I expected. Didn't mean to die that soon, but holy smokes. Again, I'm not saying that it should be like number 5 where you have healing items around every corner, but wow. The equalizer. Aha. Beh, insomma, c'è tanta bella roba, dipende di cosa hai voglia, diciamo. Quello forse potrei averlo visto, ma non... Oh, ok, let me see, something here. Niente, si è girata per nulla. Sì, molto probabilmente domani vado a vedere il film di Batman. Spero che sia bello, come molti mi hanno già detto. I'm just gonna run to see if there's any healing item, otherwise we're gonna be, like, struggling a lot. Unfortunately, I get damaged too often. Okay, so Strangling Ritual fails, catastrophe, and when it happens. Ok, che sia di nuovo... It was just the usual date. The 12th, the 13th of December. So anche a me è piaciuta tanto quella trilogia lì, però devo essere coraggiosa e vedere qualcosa. There's nothing. Okay, we don't care about kimonos. Niente. Oh my god, where's the trouble here? Yes! No! Why do they keep giving me those? Non ho mai giocato un Plants vs Zombie. No! I gotta escape.
No way that I'm fighting someone in here. No, that's what we're trying to avoid. Vabbè, mannaggia. Cioè, prima trovavamo specchi di pietra ovunque e adesso niente. Solo la morte. Ok, andiamo da un'altra parte. Don't wanna risk it again. Che magari abbiamo messo un'altra pietra qua di nuovo. Yes! Okay, that's a bit better. I know it's not enough, but at least it gives me an extra chance. So let me go and save, because that's a bit helpful. So at least I don't have to go there again. Oops. Poi tra l'altro ieri sera ho visto un film che, non so, ho la sensazione che magari possa essere solo uscito qua in Nord America, che si chiama American Underdog ed è basata sulla storia di un giocatore di football americano che è riuscito a far parte, diciamo, come dire, della serie A del football, nonostante fosse più avanti con gli anni rispetto a magari altri giocatori, ha dovuto lavorare in un negozio di supermercati, di alimentari. Però sì, non so se sia disponibile anche da voi. So I'm gonna go check in this room here to see if there's anything else, but I don't know. I don't feel very confident. No! Yeah, the game is basically not allowing me to go around. And I'm also very lucky that some of these ghosts are just staying in those areas and they're not following me. Okay, so here. A questo punto, prima di fare la foto, vado direttamente qua. Che ormai non ci spaventa per nulla perché sappiamo benissimo che ci sarà lì. So now at least I should have 3 healing items, which is good. Anche
qui è abbastanza deludente che non ci sia dell'altro. I don't even think I could run away from this fight here. I'm pretty sure this one here, like, is gonna prevent me from going elsewhere. Oh, come on. That was bad. Prestazioni base. Yes, we need this. One. Guarda, non mi sorprenderei che ci siano enigmi senza senso. Did I get that? Okay, good. Allora probabilmente avrò problemi anch'io, sinceramente. Ogni tanto faccio difficoltà pure io con certi tipi di enigmi. Wow, that was new. Okay, I'm gonna have to do it again. No, no way. I cannot consume this. Much. Notte notte sen, la sveglia è sempre cattiva. Anche quando bisogna andare in vacanza. Come on, like I fought so well before, like I don't know what's going on now. Notte notte! Sì, no, prima o poi inizierò anche Tormented Souls, sicuramente. Anzi, sono proprio curiosi. Mi ha detto anche che il platino dovrebbe essere abbastanza fattibile. Ci sono tipo i soliti trofei stile Resident Evil, neanche non mi ricordo. Questo è un commento che mi hanno proprio fatto in chat, tra l'altro. Oh, l'hai fatto tu. Scusami. Perdonami, Mario. Oh, you see, I don't even have to go up the stairs. Good. We're learning new techniques to get this going.
again, I'm getting it that we're getting close to the end, but again, I'm so sorry. Yeah. Grazie. I don't know, I'm gonna take a look over here, but we have to come back here later, so I don't know if it's worth it, but still double check, I don't know. Che adesso in ogni zona dove vado mi compaiono fantasmi dal nulla. Niente. I can feel something vibrating. Yeah, because basically every single time the controller vibrates, there should be something. Sì? Però alcune volte non mi andava ad investigare, non volevo morire. Hirasaka. Who's Hirasaka? There you go. But why didn't he add the other people from his family? Because there's the wife and the daughter. So there's a Yae who killed herself. And then there's the little girl, and I forgot her name. But misteri. Vabbè, buono a sapersi. Qualche punto in più non ci fa mai male. Ancora un po' mi dimenticavo di questo. Ciao Giuseppe, come stai? Ma purtroppo stiamo facendo sto pezzo per la terza volta, se non di più. Sono veramente a corto di cure e mi stanno facendo malissimo. Sono un po' io da essere super scrausa, eh. Proverei anche con la pellicola più potente per magari togliermeli via dalle scatole più velocemente, però non so se rischiare, perché sinceramente io sto gioco, come ho detto molte volte, l'ho finito, però non ricordo tanto bene verso la fine del gioco. Got you, bad boy. Go, 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 don't get stuck. No! Oh, I was so lucky that he was still there. Not so sure. Maybe I'll just let my
girl, lucky girl, lucky girl. What's going on? What's going on? No, no, no. No! Piece of garbage. I cannot believe it because of the little faces. I couldn't keep the camera straight because I think the little faces were making a swerve. Terrible. I almost got him and he had to, of course, hit me. Ah, terrible. Ok, dai, speriamo di farcela stavolta. Che poi, tra l'altro, non so nemmeno se posso evitare di fare le foto alle varie lati dell'altare o se devo necessariamente farli. Okay, 24. What do we have here? Pressione. Respinge I fantasmi. Alright, this could be helpful. Okay, let's try. Worst comes to worst, we're gonna die again. E via. Quindi sì. Where the hell is she looking at? Oh, grande! Beh, complimenti! La parte dei mercenari era un po' una palla, devo essere... Eh, devo essere sincera, sì. Era un po' pesante, io ho anche un po' avuto problemi, diciamo. Ah, vuoi abilitare. Ah, ok. Vediamo se cambia qualcosa. Ah, eccolo lì, mi dice che ha un 9 per... Ok, ottimo. Vabbè, insomma, ci sta, non c'è... Onestamente non c'è nulla di male. No, beh, io anche non è che ho super pazienza, però so più testarda forse che altro. E quindi certi platini li prendo anche se significa che muoio dentro. Quindi ce l'ho fatta, insomma, però capisco, era pesante. Ok, let's make sure I do this properly. So, one. Yes. Okay, now we can also become an expert of this. Okay, good. I mean, I sure hope so. Ok, devo solo ricordarmi che ho la pietra. Ok, fatto. Sì, cioè qui necessariamente credo di dover fare le foto prima di poter proseguire, non penso di poter fare altrimenti. It's also like these ghosts are getting a bit stronger, so um, anyway, it's also normal that I would get hit more often. I suppose they do different type of attacks and things. Okay. Let me load the special one. I think the one time, like when I was playing this game, one of the first times, I think the one time we got stuck in a really bad spot where we didn't have any more film to take pictures, and we restarted the game trying to be a little bit more conservative, and it went a bit better. So I think that's what maybe I have to do here too. Okay, here I cannot skip. I have to listen to this. It's too bad, but it must be sealed.
cos'era il problema? Che la sua testa mancava. Chiaro. No. Caspita, ormai spammofato a caso. Muori, muori, vai via. Ok, first symbol. Ah, però caspita, mi devo ricordare anche l'ordine, direi. Ups. Vabbè, proveremo a caso, insomma. Okay, number 1 done. We're gonna go right back here to get number 2. Hopefully he's gonna be as easy as this guy here. Shrine Maiden. Her only purpose is to die. Che sfiga. Il tizio aveva preparato l'attacco lì. So unfair. Mi pare che anche qui deve comparire qualcuno, perché sono tutti tizi della... Qua non c'è nessuna cura. Why did you become attached to this world? You'll only suffer. I don't care. I just wanna get rid of these guys. That's scary, just die. No! I knew it that he was gonna do something weird. Si vedeva. Mannaggia, no, la testa, gli manca la testa. Where's your head? Goodbye, mister. Just die, yes, like die, but don't hit me. Abbiamo poca vita a disposizione. Cioè, guarda, mi ha praticamente... Con quella piccola fiammetta blu e sto attacco qua ci mi hanno praticamente ucciso del tipo. E se mi danno uno specchio di pietra qua per terra, a questo punto preferivo che mi avesse ucciso. He went insane. He began to murder every person in his sight. I think they're talking about the father. Priest's notes. We followed the orders from the headmaster and hidden the... Oh my goodness. Facile, adesso non mi viene in mente come si dice. The guest. I told Kyrie that our guest went home. We should bring the body far, far away so Kyrie can never find that out. I felt very bad for that poor guy, but what else could I have done? Us priests have to protect the sanctuary maiden, of the sanctuary rope maiden, at all costs. No, this time they didn't give me any extra healing item. Come on, let's go. Okay, so this is 2. Then we have the one in the garden, which is close by. I would like to save, but I'm scared. Hopefully they'll give me some healing item over there, hopefully. I'm hoping that there's no ghost spawning in the room with the planks. Otherwise we're doomed. Okay. And then we have the other one over there. So let me see which would be the... Okay. So one is here. This is the tomb area. And then the other one is right here. Giardino quadrato, yes.
So, I don't know, it doesn't really matter. Ok. Veramente mi piacerebbe salvare, ma non so quanto mi convenga, sinceramente. Ho subito troppi danni in questi ultimi attacchi e non so. I mean, hopefully we can go through this way. I hope I don't have to go all the way around. Please. Whew. Okay, so before I go in the middle, I'll take a look to see if there's anything on the floor. Please. I'm really wondering, like, how did I finish this game when I was younger, for real? Maybe I was taking pictures more often. That could be it. Nothing. Of course, why would they be so kind and give me something? If I had more saving slots, I would totally take advantage. But because I'm not so sure what I did... Okay, before I get close to the stone, I just want to see if there's something here. Not for sure at this point. Like, I don't know, I must have had like some superpower. Ritual begin. Bring along Kyrie. Oh, again, without the head. Without the head. Come on, guy. Your head is there, don't worry. What the hell? Oh, no, 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 no. No, bastards. No. I was so lucky there. I don't know what the hell happened. Give me my head. Okay, don't stay this close. I'm scared. No. Ma dove? Dove abbiamo consumato la pietra? Ah, avevo consumato la pietra ma mi mancava la... Oh, porca miseria. I'm so sorry, guys. I got confused. I was so relaxed because I'm like, okay, I have the... Oh, damn. Oh, my God. Che sbaglio, avrei dovuto salvare e via. Avrei potuto magari gestire in qualche altra maniera. Yeah, I'm also one of those people that doesn't save that often, or maybe often. Oh, santo cielo, veramente cazzo. No, di qua. Oh, che palle. Non ci credo, ho sbagliato perché mi ero dimenticata che con il capofamiglia avevo perso la vita. But it's all good. It's an old school type of game. I guess it's normal that it's a bit harder. Vabbè dai, abbiamo scoperto la tecnica, devo solo spammare foto a manetta. E potremo farcela. Giusto. Anche mi dispiace, peccato ci tocca rifare sto pezzo 700 volte, però stavolta mi sa che salvo, a prescindere da come va. Non, non mi conviene rischiare. Provo a fare questi due nella speranza che non... anzi questi tre, quindi il capofamiglia
la prima pietra tombale e la seconda, sperando che vada tutto abbastanza liscio, e poi salvo, sperando bene. Perfect. Oh, now I noticed that she picked up the rope from the actual altar. I didn't even see that. Mi domando quale sia il record. Spamma tutto, sì, veramente devo. Qual è il record, il world record per questo gioco qui? Speedrun. Come on, I can do it. No damage. Sure. There he is. It's okay. I don't care. At least he didn't damage me. Okay, gotta be careful. I'm stuck. Jesus. Jesus. Okay, one more hit and then I'm gonna use the... Dai, ancora un colpo. Fatto. Okay, I just hope he doesn't have those little ghosts following him. And we should be okay. Terrible. No. Via. Okay, number 1, done. I had no healing item over here, so it doesn't make sense for me to go over there. So let's go back. Yay! Speriamo bene, porca miseria. Cioè, io sarei anche tentata di salvare adesso, ma non so se merita, sinceramente, perché... Adesso con il prossimo fantasma, io non so se lui mi fa un attacco, se mi consuma l'intera vita, se ho abbastanza tempo per prendere l'acqua sacra. Mi toccherà rischiare. So stressful. And we also know that we cannot escape it. We have to necessarily fight the 4 priests and maybe also something else after. Vabbè, quella è la tecnica segreta di Claw. Did I do everything I was supposed to? Yes, okay. So, 1, 2. Now I got confused. Okay, good. Fatta. $13,000. I don't know. Oggetto. Okay, let's try to power it up again. Ah, I wanted that one there. Because on this one here, we'll have to press. Okay,
blah, 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 whatever. The fourth one, I believe. Okay. Ah, no, caspita, mi ero anche confusa proprio. Questo qui non è... Ok. Qual è questo allora? Perché devo premere il simbolo esatto in base alla zona. Ok, quindi questo è il primo posto dove vado io. Ok. Sto cercando di ricordarmi i simboli e dove devo usarli esattamente, che così non sprechiamo tanto tempo dopo, nella speranza di arrivare fino a qui. Questo è quello del ponte, quindi era uno di quelli più complicati. Ok. I don't know. I was hoping for a healing item. Maybe that was not shown on the little wall there. Stressful. That poor Kyria. Non capisco perché abbiano deciso di fare la voce così lenta. Poor girl. It's too bad, but it must be sealed. E in inglese non dice cancello. Oh, I used it wrong. Sì, cioè proprio non ha fatto così questa lentezza disumana, non si capisce neanche perché. No, 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 no. No, no, no. Terrible. Stavo quasi per morire. Dai, diciamo che alcune traduzioni sono ok, ma altre no. Oh, cazzo, allora. Eccolo la mannaggia, oh, con quelle porcacce di luci là. C'è tutto perché doveva morire adesso, sto pezzente. Se solo non usavo la pellicola sbagliata al primo colpo. Ok, però siamo ancora a posto. Direi che se riesco a sconfiggere questo secondo fantasma, vado a salvare. Non rischio di nuovo. Shrine Maiden. Her only purpose is to die. Wow, I didn't even take this picture here. I forgot about it. E sti tizi non sono nemmeno così tanto forti, eppure hanno un modo di fregarmi o nell'altro. I'm sorry, yeah. That one was 24. So, cerca, vedi, pressione. I wonder if those special ones only are available after you finish the game or something. I really don't remember. No, dai, le traduzioni non possono essere peggio delle mie, dai. Okay, I forgot about this one here. Hirosaka. Unless she's the girl... Yeah, no, she must be part of Takamina's group, for sure, because she's the one that died over here anyways. Ok, allora, macchina, yes. No, dai, non sono buona per niente. Almeno dall'italiano all'inglese per qualche motivo riesco a tradurre un po' più velocemente, ma se devo fare il contrario è tipo la morte. Se vuoi morire, vieni a ascoltare le traduzioni di Meg. Ok, wish me luck, guys. Hopefully it goes nice smoothly. Go, 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 go.
Che poi Andrea, visto che dicevi che vorresti vedermi giocare a un Resident Evil, c'è qualche Resident Evil in particolare che vorresti vedere? Ok, we know. Let me go. Good luck. Yeah, for real. Okay, guy, don't come this close already. Oh, dear God, I'm stuck. Oh, freak! Porca la miseria! Non mi ha neanche fatto danno. Perché mi sono incastrata e non riuscivo a girarmi in tondo. Però ho avuto più fortuna che altro. Quindi Mario, forse ha funzionato. Ok, where's your head? I'm stuck. I'm stuck. Dai. Why is he coming so close? Go away. E di nuovo, senza sta testa, porca la miseria. I'm not gonna risk it, I don't wanna die. Il 5 e il 6, chiaro, chiaro, ok. No, beh, io il 5 e il 6 mi rifiuto di giocarli da sola, Cioè, no, no. Ho fatto il 5 su Nintendo Switch, giusto per prendere qualche achievement, però sì. No, thank you. He went insane. He began to murder every person in his sight. Okay, this one, well, we maybe consumed a few photos, but at this point, I don't care. I don't want to die anymore. So, I will save. Cioè che poi ogni tanto se corro un po' troppo vicino a qualche muro o qualche, non so, parete o roccia, va tutto a scatti come, cioè, non è neanche una questione che ci sono problemi di frame, è proprio il gioco che va tipo a rilento, non so. Ah, oh my god, yes! Oh no, it was just a priest. Kirie was acting weird since she found that since she met that young guest. Is it possible that she's attracted by him? If because of him she becomes too interested in this world, she could lose her potential, I guess. Anyway, she could lose her spot as a sanctuary maiden. We have to do something and fast. Aha. E poi, come c'era scritto in un altro documento, il ragazzo praticamente è stato ucciso. Chiaro. E beh, mi pare giusto. Sì, questi giochi sono molto scuri, specialmente quando poi si entra nella lore locale, diciamo, e con un locale intendo proprio del palazzo in questo caso, degli altri giochi, è sempre molto scuro. Sempre, sempre proprio. Ok, so... Ah, I got so scared. Salvo qui. Prima di avvicinarmi alla pietra faccio il salvataggio, perché stavolta è andata bene, almeno abbiamo una pietra, specchio di pietra, quel che è. Ehi, Gaglioffo, grazie per il raid. Ben arrivati. Ciao Zel, come va? Cosa hai portato stasera? Qua sono morta tipo 740 volte in sto pezzo. Mi hanno fatto purgare per tutte le morti che non ho avuto prima del tipo. Ok, ottimo. Ah, good. Now we can breathe a little bit and even if I die, it's no big deal. Ciao Nick, come stai? Let the ritual begin. I mean, I guess if you think about it, you can know where things kind of went wrong. Oh, mamma mia. Guarda, sto morendo malissimo anch'io qua, non ti preoccupare. Qua abbiamo preti senza testa. Oh, 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 oh. I'm stuck. Get your head back.
No, not now. I have all the powers. Yes! Good, I'm gonna save again. Not risking it. Beh, siamo verso... Ok, non dico proprio verso la fine del gioco, ma ci stiamo avvicinando verso la fine, quindi alcuni fantasmi sono un pelino più forti e fanno attacchi un po' più diversi, più che altro. Adesso sto uccidendo i 4 preti che hanno partecipato al rituale segreto. We must seal it again before it's too late. Hurry! There you go. Hurry! Non ho mai giocato a Gothic, non so nemmeno che gioco sia, sinceramente. Priest's Notes. The ritual failed. The, um, the mansion has been invaded by the cruelty. And the cruelty made the headmaster crazy. Who would have thought that there could have been a catastrophe? Now it's the end of everything. We don't know, we cannot predict what will happen. Unless we find a way to close the gate before it opens completely. Wow, creepy stuff! Sì, però qua non dare cure, sai, non servono a niente. Sì, sì, poi in onore del film mi sono messa anche la maglietta di Batman oggi, che ho preso in fiera qualche anno fa. Anzi, 2017 cos'era? Oh no, 2016. Yes, we're gonna save. I feel so, like, I'm so confident now. Yeah, this part is not super long, but just because I had to, like, I died so many times, it took us almost 2 hours to proceed. It's crazy. And now, unfortunately, we're gonna have to go through my least favorite part of the house. Okay, yeah, so I have to go back this way. Ecco, le cose punitive a me non piacciono. Basta vedere qua, tra virgolette. Ah, interessante. Ok, a sentire la trama non è male, però sì, non penso che faccia per me, sinceramente. I wonder now how much more I have to go before the end of the game. Please, something... No, are you friggin' kidding me? What the hell is this? What the heck is this monster? I caught her, I don't know how. Come on! No, ha 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 ha. I'm pretty sure that's not a healing item. Dai. Ho dovuto provarci. Sono andata a sentimento. Assolutamente, Gaglioffo, c'è una cosa incredibile. Sinceramente non penso che mi sia mai capitato di avere 3 giochi a cui ero interessata o a cui sono interessata. Vabbè, no, ci sta, sono contenta. 3 giochi a cui sono interessata, tutti nello stesso periodo. Cioè, giusto qualche settimana di distanza l'uno dall'altro del tipo. Cioè, oltre al fattore soldi, è anche proprio veramente questione di tempo, purtroppo. Non male, non male, è andata abbastanza bene, anche se non sono contenta che mi abbia fatto quei danni lì. Okay, so we have to give them the number of the souls that were lost to the catastrophe. And I took a picture because I knew that sooner or later that would have been something we needed. So, 1, 3, 4, 7. 1, 3, 4, 7. Yeah, it was the document that we... No, fa sempre piacere anche a me, Cagliafo. Grazie ancora per il raid. Sogni d'oro. Notte notte. GT7 mi piace anche, mi piacerebbe prendere Dying Light 2. E il primo mi era piaciuto, devo essere sincera.
Okay, if everything's okay, which I hope it is, I will save and then I'll proceed. Because at least we can avoid, like, I don't want to fight her again. Notte notte! Sì, sì, mi ricordo che mi avevi detto che che avevi preso il 2. Non sarebbe niente male, potrebbe essere comodo per prendere il platino, perché immagino che sarà come il primo, dove alcuni trofei era necessariamente prendere... Era necessario farlo in coop, in The pratica. ritual has failed. It's all over. Ok. Okay, but what the heck? What the heck? Yeah, okay, but why do you have to attack me like that? Bastard. What the hell? Jackass. Vattene via, demonio. Questo qua è più potente degli altri. No. What the heck? Cioè, se non salvavo, cioè, era la fine proprio. No, le palline mi uccideranno. So già. Maledetto. That's okay. This one here was stronger, no doubts about it. You could tell. He was different from the other priests. But, my goodness. Torso nudo, potentissimo proprio. Mannaggia. When calamity we're all dead. Yeah, but I hope the little ball there disappeared. Okay, so this is the last note from the last priest. I believe the decision made by the headmaster wasn't wise. Kyrie understood that we hid the guest. She's very down and anxious. The day of the ritual is coming soon. I hope and I'm praying that everything is gonna go for the best. Yeah, I don't even know. I'm gonna take a look if there's any healing item over here. We were always lucky that in front of this temple there were, or sanctuary, whatever, there were a few of them. I don't know. I'm just gonna try for my sanity at this point because I don't want to do these parts again and again and again. Please. Yes, I see something shiny. Please, 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 please. Please. What is this? Ah, thank goodness. Beh, io Hollow Knight ce l'ho. Nice! I pressed it too fast, but finally, look at it. Wait before I use it by accident. There it is. It's like a sacred film that has the maximum uh, exercising power. So it's like the strongest film that you can get. Okay, anyways, that's it. But before I exit all the way, I would like to take a look. So here I need still 12,000 more. 16,000, 18,000, 12. But I don't know. Comunque Hollow Knight l'avevo preso nel 2018 se non sbaglio. Ha senso che... No, non entrerò là dentro, ho paura che ci sia qualche strana cosa. Comunque, è uscito... Sì, l'avevo preso nel 2018 e ce l'ho per Nintendo Switch. E l'ho preso proprio, non so, qualche giorno prima, se non forse magari qualche settimana prima di partire per venire in Italia. E ci ho giocato in aereo. È molto difficile, non fa tanto per me, sinceramente. E dai, mal che vada potrei metterlo come una ricompensa su Twitch, magari. Perché sicuramente alcuni di voi potrebbero essere interessati a vederlo.
E mi piace, è un gioco veramente bellissimo, però non sono tanto portata, ecco. Non mi ritengo una super giocatrice in generale, cioè ci sono certi giochi che proprio non ce la posso fare. I saved only because we found the special film, and also because we found the stone there, so if I die, I'm gonna be okay. Again, I cannot believe like how many of those we found throughout the game and not a lot of little medicine. It's okay, I'm not complaining, it's just more I'm surprised, that's all. It wasn't maybe really balanced very well in that regards. But it's okay. We made some progress, we made some extra saves. No, no friggin' way. No friggin' way. Ah, vedi, mi sembrava strano. Di solito alcuni spiriti ti seguono. Allora. I'm going, I don't care. I'm sorry. I know that I should defeat her to get more points and things, but honestly, I don't know how much it's worth it. Good, she's gone. I'm not gonna be able to upgrade anything much more, I don't think. Like, I don't know. So now, we would have to press the right button for the right picture that we took before. Hey, grazie mille! Grazie Andrea. Allora. Okay. I forgot which one was this guy here. So he was the one from... Okay, wait a second. Let me take a look because I don't remember. Io spero sinceramente che quelle foto siano state memorizzate. Photo. Not this one. Menu. Ah, interesting. File. Ok. Giardino quadrato. Yes, this was the first one, so that one, okay. Ok. Questo dire non succede niente. What the hell? So I don't even have to remember, I just have to press the buttons randomly? Vabbè, ok, non serviva veramente memorizzare. Ok, very good. Even better. This one? Nice! Ottimo, ci manca l'ultimo e siamo a posto. Oops, I forgot that I pressed all the other ones. Oh no. Okay, wait a second. Before I do that, let me change. Oh, this is gonna allow us to find where the last spot is, I suppose. Are you guys ready for some type of super fight? Perché ho la sensazione che adesso ci toccherà fare una battaglia. Wow, didn't remember that. A red liquid came out of the hole from the... I forgot again, what was the word? Not the guess, but the... Oh. Non so, penso che ci sarà...
Un boss. Something was taken off from the center. Temo di sì, perché se ci pensi, diceva prima, quando abbiamo esaminato questo altare, diceva che bisognava trovare i quattro simboli per ciascun prete più il sigillo del capofamiglia. Ok, that's where he went. Okay, on the... I don't know how to say vestibule, but anyways, on the floor there are red stains that seem like blood. Oh no, I already feel something bad. I wish I could run away. Why do I keep feeling vibrations everywhere? Dear God, let's get the heck out of here. Scappiamo! No, veramente non ho voglia di combattere contro tutti. Ho paura. Però mi domando ancora come da giovane riuscissi a finire sti giochi, veramente. Ok, more blood. Oh dear God, where's this? Oh no. There's a huge blood splash in the middle of the room. Kyrie, the Strangling Ritual. Okay, how good can that look? Oh, wait. First of all, se faccio questa pellicola qua moriamo in 2 secondi e mezzo. Allora, vediamo un attimo. Come oggetti ho solamente uno specchio di più. Ok, that's good. I mean, not good, but better than nothing, I would say. Okay. Yeah, this is the headmaster. Okay, that's fine. The first one is always like you don't do any damage. It's more afterwards. Oh, okay, I got so scared. I was like, no, I didn't hit him. Oh, where is he? Where is he? Yes! No! I got him! Bastard. When was the last time we saved? I don't remember now. Okay, it's not too bad. Oh, crap. I got stuck. Caught you, bad boy. Whew. Che poi ste battaglie epiche, ovviamente in questi spazi ristretti terribili dove non c'è molto dove andare. 3, 2, 1. No, why did I... Cioè, mezza vita con un attacco. Che ho sbagliato io? Avrei dovuto non... Cioè, quello è stato proprio un errore mio. Non posso lamentarmi contro sto tizio, sinceramente. Non so perché ho spostato il dito all'ultimo secondo. Troppo presto. Oh, nice! Whew. Sometimes I don't even know if it's worth it for me to, like, wait for the special attack. Like, I killed him. I didn't think I was gonna be able to with the last shot. It's crazy. I guess my camera is stronger than I think it is. This land is tainted now. There's something on the floor where the ghost was. We have the... Okay, wait. I wonder if that belongs to the ghost. But wait a second, I always forget how to say... No, seal. Where's the seal? No, seal is good. Yeah, seal. Seal of the master. Ok, dai, vediamo se c'è qualche... Ok, wait. 16.000 punti. I would say it's not too bad. Vediamo. Oh, headmaster. Ok, perfect. Però di solito qui in sta stanza qua, se non sbaglio, c'erano delle cure. O almeno qualcosa. Please, game, be nice to me. Please. Oh, please. Give me something good, though.
No. I mean, okay, but no. I don't, at least give us the stronger one, not the 14. Oh no, we're doomed. Okay, something on the... Usually there was something always here. Oh, nice. I don't know. Rosangela, thank you so much for the follow. Grazie mille. Oh, yes. Because now we consume the stone, right? Yeah, I don't have it anymore. Yeah. Okay, gotta be careful. I gotta remember that I only have this now. I'm wondering if it's even worth for me to maybe go to the beginning again and see if there's any healing item over there. I don't know. I don't know. I really don't know what to do. I don't know. Because every once in a while, like close to the actual camera where I can save, there is an item on the floor. I don't know if it's worth it. Not so sure. Perché sono contenta di aver trovato l'acqua sacra, non fraintendetemi. Però preferirei avere il pezzo, scusatemi, il pezzo di specchio, perché così almeno se muoio sono tranquilla. Cioè qui prendo un colpo e mi fanno fuori. Che sbaglio, cioè qua, perché ho guardato giù quando il tizio ha fatto l'attacco? Sometimes, like, honestly, how can I make similar mistakes? Like, just by, I pressed the camera just a little bit down and then that was it. Terrible. Oh, wait. Let's take a look, because I know that I had a stone up here, but I don't know if it's still there. Vediamo, vediamo. She turned her head over there, but there's nothing. Yeah, nothing. Ovviamente, why? No, non mi aiutare, gioco. Why would you do that? Please. Yeah, I'm just going around to find like something. Here, we used to have it before, and I'm pretty sure the game is not going to be nice. Of course. Mannaggia, era lì, se non sbaglio. No, not those ones. No, don't give me two of those. What the heck? Ok, se vado di qua, dove vado? Qua c'è un salvataggio. Ah, però sta porta è ancora chiusa. Stanza di Buddha. Oh, I'm thinking about something, but... Mi sta venendo adesso tipo un super dubbio allucinante. Però visto che siamo qui, sperando che non mi compaia qualche fantasma, salvo direttamente qua a sto punto. Ok, before something happens... Okay. Again, I don't know how wise it is to like explore this part of... What the hell was that sound? Anyways, I don't know how wise it is to go this way and explore this part, because I know this is not where we have to go, of course. I'm just, No, always this one with the friggin' head. Okay, but I want to try very fast. No, it's still close here. Go, 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 go. She's gonna hit us. She's gonna hit us. Perché adesso se riesco a evitare questa qui, vado al piano di sotto, esco fuori e addio. Hurry up, hurry up. We don't like this one with the broken neck. Yes, girl. Go, 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 go. Dai, no, non incastrare. Phew. Just in time. Ok,
Devo solo tenere a mente che non ho lo specchio di pietra, perché quella è l'unica cosa che rischia di praticamente farmi sclerare male. Okay, we're gonna use the seal of the master. Sicuramente piuttosto rispetto al resto del gioco, però si capisce che piano piano ci stiamo avvicinando alla fine, perché se noti adesso piano piano tutti i dettagli Down here. si stanno avvicinando, ecco. Hey stranger, how's it going? Welcome back. And anyways, you were here last stream, but I don't know, I don't think you were here for when I first started this run again. And I actually mentioned you by saying, thank you so much for getting me the controller. It actually works. Because there was one time when I was playing, actually more than one time when I was playing, what's it called? Oh my goodness, sorry. Hunting Ground, that it stopped working. Nice. I was like, why is she making that face? Okay, wait a second. Before I go there, let me take a look if there's anything else around. We can save. I wonder if I should pick up the thing first. Dai, questo sembra quasi quel pezzo di Resident Evil 4 quando si scende di sotto. Okay, I'm gonna pick up the piece of the mirror and then I'm gonna save. Hopefully nothing weird is gonna happen. A mummy of a woman is inside the cave. The sacred mirror is in front of the mummy. There's a space on the stone. Was there something there before? I have almost all the pieces of the sacred mirror. Dear God. I should have saved. No, Gideon. Senza usare il mercante, quello sarà difficile. Considering that Kitty is like the most powerful... What's it called? The most powerful ghost in the game. Why is she going so slow? This way. Oh. We need to hurry. Please, please make it stop. Stop me. I didn't remember. This chapter is actually shorter. It's just harder, but it's shorter. Nice. Kyrie. I'm wondering how long this portion is. I don't know. So, if I'm just gonna base it off like my first save up there, but back then I was not as good as now. I'm wondering if I can pull that off maybe in an hour or something. What time is it? Oh, it's already 11 almost. Oh my goodness. Non so se proseguire o se fermarmi qua e magari finire il gioco la prossima volta. Mi sta venendo sto dubbio qui. Mi spiace veramente tanto aver sprecato così tanto tempo all'inizio. Se fossi stata un po' più attenta avremmo raggiunto sto pezzo un bel po' di tempo fa. Mannaggia. Vabbè, domani non devo andare a lavoro, per fortuna. Quindi quella è una cosa positiva, però al tempo stesso, vabbè dai, sai cosa? Sono curiosa. Se voi rimanete, rimango anch'io. So if you guys are gonna stay, I'll keep going for a bit longer because it would be cool. Oh, wow.
I didn't even realize that. Look, it says that I can reload up to 30 photos. I mean, okay, allora dai, proseguiamo. 30 photos of the film number 14. I didn't realize that. Nice. That's perfect. That can be helpful. Final night. Kyria. Who are you? I don't know. She said it before. She said, "Stop me." So it almost seems like it's her. It's a normal koto. It doesn't have anything particular. Should I try to play something? I gotta say, I don't remember much of this chapter though. Okay. Oh, on the desk there's a old, I don't know how to say this in English, but notes to play the koto. It's an old song, but I think I can play it. Okay, wait a second. Let me take a look if there's anything else. Niente, solo lampada in mezzo al pavimento. Yeah, as if everybody knows how to play a koto. Nice. No, 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 no. Sometimes when the camera turns, then I like kind of mess it up a bit. There's some light that's coming from the hole in the ground. Oh my god, she's very brave. Cioè, voi vi sareste messi a guardare attraverso? Yeah, this is a door that I tried to open before and there was nothing in the closet. E la miseria. 30. Vita piena, oggetto. Acqua sacra. Okay. Yeah, I would. No way. What the hell is this crap? Oh, it's the usual head from before. GG, that was good. No, Kuon, no, but I'm wondering if it's... I heard of it. I just can't recall exactly which game it is. I don't think I did, though. Okay, phew. That was good. That's always the same thing. Was there something over there? No, just my imagination. Okay, we all can hear that. Oh, wow, the first one in so long. Okay, thank you. But I hear that there's something. No, tranquilla, Daisy, figurati. I like it a lot. I'm wondering, like, I'm pretty sure I heard of it. I will double check later. Actually, maybe you should, if you don't mind, if you could just write it on Discord, just on, so that I can go and double check later. Notte notte, Daisy, grazie della compagnia. Sogni d'oro. Unless it's here. Okay, no, wait a second. Let me just double check first. Because if those can give me some extra points, you know what, at this point, whatever I can get, I'll take, since it's not scary.
Cioè, sento... No. No, I said also please. Come on, don't say it like that. Seem like I'm a monster of some sort. Oh, nice. Just randomly. Vediamo. Long hair. Oh, sure. That was creepy as F. Okay, good. I wanted to make sure I was using the right camera. I mean, more than the right camera, the right film. Okay, time to proceed. But give me an object. Don't make me die or something. Something. No, sorry. There's a hole in the wall. No, not again. Cioè, non ha imparato. Oh no, this is Kyrie. I don't want to die. Oh, poor girl. Through the hole, I cannot see anybody. I wonder if that woman was Kyrie. Yeah, what a sad story. Notte notte, Oscar! Ci becchiamo alla prossima! Wow. How creepy is this? How well is this hallway done? Carrie, I know exactly where we are now. We're on top of the Buddha... I don't know how to say that properly, like proper pronunciation in English, but we're on top of the Buddha temple. Okay, so... The game is saying save, and that's what I'll do. Quel corridoio era fatto super bene. I can hear, like, I can feel some vibration again. Ah, molto bene. Secondo me sono stata troppo conservativa con queste fotografie, o con i film, perlomeno avrei potuto consumare un po' di più. Ok, I can feel it. Alla signorina, cosa stai dicendo? Che signorina? Oh. I can hear it, but I'm not so sure where it is. An object. We don't hear I don't need the violins. And it disappeared. Okay, so it's just around this area. Wait a second. Oh, nice. Monello. E la miseria, che faccia era? Certo. Sembra che abbia bisogno di essere consolata un bel po', effettivamente. Okay, where am I going now? I got lost. There's an object down there. Why wasn't it there before? This game is so bad. No, I'm just kidding. It's actually really good. A voi sta piacendo questo gioco comunque in generale? Vi sta appassionando la storia? Avete bisogno di qualche chiarimento? Non che le mie spiegazioni siano il top del top, però. I mean, she's walking super slow as if this was like the smallest plank ever. Veramente? Oh, mi fa piacere. E il fatto che ti faccia venire voglia di giocarlo nonostante abbia giocato il capitolo precedente così male mi fa molto piacere. Però a sto punto, I'm sorry guys, I don't mean to do this, but I just don't wanna have to, like, if I die, I don't wanna take the picture of that horrible face. Ah, there's two objects actually. One in front of the altar and one on that side stair thingy there. I wonder if we go down there again. I don't remember. No, I just feel more comfortable because I picked up the piece of a mirror, so that's gonna help me out. Okay, good. Yeah, because there's one right there, and I thought I saw also one underneath me, right? Was it there? Yep, right there, right there. Okay, it's good. Okay,
Wish me luck. There's gonna be a lot of bad, creepy stuff. Those eyes are so creepy. There's a huge mirror. Maybe all the mirrors in this palace have a particular meaning. Cioè, poi quanto è inquietante, cioè essere così, cioè legata davanti allo specchio. Cioè io non mi guarderei in faccia mai del tipo. In in the middle of the old books, I found a diary written in a black ink. Kyrie diary. Kyrie's diary, sorry. Today's the day I can go in the outdoors. I was walking in the foyer uh, in the foyer of the palace when he uh, all of a sudden came out of the guest room. It was the first time I talked to a stranger since I came here. It was so funny. He came to visit me. He opened the room and we went outside. He taught me the names of all flowers. This is all new for me. My my face was all hot today, but this time Bravato. This time I didn't feel the desire to hide. Bravato. Oh, there's another one. Oh. Today he came to visit me again. The chief, no, the top priest told me that we cannot go in the garden, so we stayed in the room to talk. Pravare, beh, giustamente. He told me many things, many interesting things from the outer world. I feel so happy when I'm with him. Incredibly happy. Happy, sorry. Today we walked with him in the garden, and there are really nice cherry blossoms. He taught me many things that since we met, I don't feel alone anymore. Oh, poor Kyria. There's an old diary on the old desk. The strangling ritual will happen soon. The headmaster and the priest are taking care of all their. I don't even know what that means, so I apologize. Abluzioni. Ablutions. What the? Oh. Lavanda sommaria del corpo o di alcuna sua parte. It seems that the entire family gathered here to the palace for the ritual. This mansion is so lonely usually, but today it's full of life. One of the priests was staring at me today. He seems so sad. I am the sanctuary. I am the rope sanctuary maiden. I have a really special role to fulfill. How can I fulfill my duty as a maiden of the sanctuary now that I feel these things? Now that I found the real joy of living, and now that I involved that poor man? And the, don't tell me that this game is not creepy. What the hell was that?
Under the Shinto gate, there's a piece of the sacred mirror. This is the fourth piece, and one more, and then the mirror is completed. I found this wonderful golden hairpin. Was it curious? That imprisoned lady? Love story moment. Just to say, there you go. Wasn't that guy very familiar? Kirien Mafuyu? No, that's not him. Maybe he's the man that she loved when she was alive. I can see a little garden with the well, only the window, her only connection to the world. There's an old diary written with the black ink in the spot where the sacred mirror was. Today, while I was looking through the window, I saw someone that was walking in the garden. He didn't see me. He didn't. He wasn't doing anything else than walking calmly, staring at the trees and the hills. Today, I've seen him walking again in the garden. This time, he saw me too, and he said hi to me. I don't know why, but my face became all hot, and I crouched down to not be seen. When I talked to the priest master, he was wondering. He said that for a little bit of time, I shouldn't be looking outside the window. Okay, for one second, I thought she was turning her head somewhere. Oh, she is. Ok, comunque penso che piano piano si riesca a capire insomma cosa sia successo alla povera Kyrie e cosa sia successo. Oh, porca miseria. Girl in White. E cosa sia successo al fratello, insomma. Just have to take a look. Oh, that's where I came from. Okay, sorry, I just wanted to take a look. And actually, look what I just noticed. Yes. Nice. We finally upgraded the camera completely. Oh, I'm so happy. Oh, maybe not. Oh no, oh no, oh no. Un succo di mirtilli. Succo di mirtilli è qualcosa di canadese? Oddio, guarda. Okay, wait, let me just concentrate 1 second. I'm gonna try to go downstairs. Maybe not. Don't die, don't die. Please don't die, don't get stuck. I'm not so sure where... I don't know, I'll try. She's still following me. I'm not so sure. Okay, wait a second. What? Oh, okay. Ok, io provo a ritornare di là solamente perché vorrei vedere se posso accedere alla... Ok, è scomparsa. Phew. I honestly, in these type of horror games, I really never like being followed by the super boss. It scares the shit out of me. It makes me super anxious. But I just wanted to pick up these items. Manual of the Priest. The gate is the entry point to the world to the dead. It was feared and
revered. Okay, I guess that's okay. Respected. Okay. Since olden times. If the seal of the gate breaks, the catastrophe will happen and the cruelty will come outside from hell. The souls of the people touched by the cruelty are bound to this world and cannot be saved. We have to prevent the catastrophe on any cost. This is the duty of the Himuro family. Oh, it was just on the table. I thought it was actually on the floor. On the altar, there's an old scroll, manual of the priest. The mirror, um, blessed, sorry, by the protection of the five gods, repels the disaster. When the gate opens, you have to stand in front of uh, the mirror rock that's in front of the gate and shove the, not shove, but point the mirror towards the gate and close it with the rope of the maiden. For the ritual to work, all the elements mentioned need to be present. We have to prevent the catastrophe at any cost. The gods gave this task to the Himuro family. Okay, I want to see if there's another one on this side, maybe. Okay, there we go. So here they're giving us more details about the story and what happened in the mansion. There's no documentation regarding the history of the gate in the basement of the palace. To protect the gate is Himuro's task. They built the sanctuary on this land and they practiced the ritual of the rope. We have to prevent the catastrophe at any cost. This is the duty of the Himuro family. Okay, I thought there was something there. So now, I believe... So I think that this is where we have to go. I could be mistaken, but I'm gonna give it a try. Actually, sorry for changing my mind, but I just would like to save. And I believe that now at this point, we've actually done everything in the mansion. I don't think there's any other area to explore. Oh, what? The door's completely locked. I wanted to go and save, actually. That was my my idea. Because there's the garden out there, the squared garden. Yes, that's what I thought so too, but then the game says, no, the door is completely locked. I wouldn't know exactly how to say inchiodata, to be honest. Seems like planks have been put across. So what I was thinking, but I could be wrong, is this. I had a feeling that perhaps we have to go down here, because that's where we've met her. And that's nailed. Ah, that makes sense. Yeah, that's easy actually. So nailed shut, I suppose. Yeah, that was pretty easy actually. I don't know why I was thinking of like some harder type of explanation. I don't know. This is just my guess. Okay, before I proceed, I'll pick that after. I don't want to do anything weird and then we're screwed. Yeah, I would say that the previous chapter was the hardest of the game so far. Okay, let me pick this up first and then I'll proceed. I'm wondering if this is Mafuyu's maybe note or something. No. Oh, nice. Mario, be a good boy. Okay, so there's a little spot in front of the mummy. It has the hole has the same shape of the hairpin.
Okay, so we're gonna put her hair clip. I heard a slight sound coming from the door. Or at least close the door. Sorry, that's what it says. What does it say here? Let's see if I actually... There's a mummy without hands and without feet. Could it be the first maiden of the Sanctuary of the Rope? Okay, so we avoid doing that again. Le piace esplorare qualsiasi buco. That's, quella è la traduzione. It seems like the door is unlocked. There are secret ropes around the column, the stone column. There's something in the dark. Something that this game maybe should give me a bit more. Or maybe the game is saying that I should be a little bit better. System. Oh, the usual type of ghost. Okay, nothing too crazy. Okay, stay there though. I don't like you. You don't have to come closer. You can stay there. Che poi, pensandoci bene, abbiamo una... Porca! Pazzo questo! What was that turbo? Don't come close, okay? I don't like you. What the? Are you crazy? What's this monster? No, mannaggia, mi sono incastrata. Sono incastrata. Sto facendo tipo 2 danni alla volta. Ok, eccoci qua. Cioè, non mi ha dato neanche il tempo di cambiare. Yeah, really. 2 in a row. Cioè, ho praticamente consumato tutta la mia pellicola 14. So, I think that they introduced a film number 4 on game number 2, if I'm not mistaken. So, in this game here, number 14 is the crappiest one. Okay, nice. That's the one I wanted to use, but of course the game had to kind of put me in a bad spot. Però si vede che sì, ok, ho anche scattato foto scrase, però si vede che i tizi non erano molto forti. 3412 punti. I think this is the first time that I actually fully upgrade the camera. It's satisfying. Okay, sorry, I wasn't aware. Vabbè, che grafica, eh. It's gonna be like, ah, there you go. Something falling down or whatever. Let's see. Man at the bottom. Okay, now that's creepy. Let me see if they gave me some points. Oh, look at that. Not bad. Altro... Ok, allora ricambiamo di nuovo. Okay, something at the end of the path. There's a piece of paper with a stone on top. Mafuyu's note. Dear Miko. Okay, guys, we're getting close. I know that this is impossible to explain. Sometimes I can see you in the palace. I run after you, but then I always lose you. It should be like some kind of temporal distortion. Most likely we will never find us. We will never find each other.
Were you worried for me? That's why you came here? I hope you're gonna find this message. I need your help. The power that keeps the curse on Himuro Palace is a woman called Kyria. She was sacrificed in a ritual, and her sad spirit was attacked by the cruelty that came from hell when the catastrophe happened. Now she's a miserable creature that. Uh, oh my goodness. Contaminates. That was easy. She contaminates everything that she touches. It seems that I resembled the man that she fell in love with. I felt it when she touched me. I have to see her now. Otherwise, this palace will keep uh, calling victims. Kyria cries for her sad life, for her actually unlucky life, but at the same time, she's sorry that she wasn't able to attempt her duty as a sanctuary maiden. I saw the image of Kiri when she was a girl. She was trying to find someone that could help her, help the tormented part of herself. Kiria is like a person cut in half. Miku, I would like you to save to help Kiria if you can. You have to close the gate of of hell with the sacred mirror. Okay, this was a huge explanation. Okay, let's see. I hope there's another saving spot before. Oh dear God, this is bad. Stop. Could you imagine that? So those were the 4 priests plus her father, or at least the head of the Oro family. They made the sacred ropes. To seal the gate. Dear God, dear God. So what did... Ah. Oh, there she is. Or whatever this is. Oh, freak. Bad girl. Managgio. Okay, this wasn't Kyria, this was just Hey, ciao Francesco, come va? That was easy. Okay, let's just remember there's something up there. I thought so. When I was looking down, I saw that it was kind of 6 curses. No, 6. Oh no. Mario, aiutami, cos'era di nuovo vendetta? Not curse, but revenge. 6 revenges. Okay, if I die or something happens to me, I gotta remember that we have that stone back there that we can pick up. Revenge, yes, thank you. Mannaggia. Okay.
No. Duh, a ghost again. You could totally tell that it was coming. Oh dear God, where's she? What the hell? Please leave me alone. I'm scared. I didn't have room. I had to. Come on. Why is she so fast now? What the hell? Okay, good. Very good. Ovviamente è un po' peccato che abbia sprecato alcune foto, però è meglio tenerla lontana. I don't trust the game. Like, I don't think they're gonna give me much more healing items. I gotta say that sometimes the controls are going a bit slow, so I'm trying to exit the camera, but it's still there. It's terrible. Okay, I got all these healing items now, but still, it's not gonna be enough knowing the way I have been playing. I don't remember too well this portion. I don't know how many times I finished this game in total. It wasn't many times. Okay, maybe I do remember now. Okay, what's going on? Let me just take a look at my inventory so I'm prepared. So we have 3 herbs, 3 of these which are really good, and 1 of these. So we have that. Okay, wish me luck, guys. I think we're here. If I remember correctly, I think this is it. It's gonna be hers, but yeah, thank you guys. Okay, so this also was a big explanation as in what happened. So again, because the ropes were not proper in the sense because she wasn't fully committed to her sacrifice, the ropes weren't strong enough to keep the door of hell closed. So that's how the cruelty flew, or I guess I can say that anyways. Yeah, flew uh, in the actual world of the living and contaminated everything. I wonder if something else would have happened if I just went straight to the door. Mafuyu! We will always be
She absorbed them. What happened? Anyways, here we go. Hopefully I can do it. Okay. I'm not so sure actually. Where is she? Okay, there. I wonder if I have to run back. This doesn't seem like the spot where I can actually defeat her. But what else can I do? Ah, okay, yeah. So it's, I have to kill her here. So just be patient, guys. I might, kind of die. Oh my god. So I basically have to hit her. There she is. Okay, this is it, but come on. I have so many of them, so let me just use the proper film. Yes. Oh, yes, baby. Hopefully this will be sufficient. I'm stuck. Where is she? Nice. Maybe I should use the 0-1. Crap. No. No! Crap! No, don't get stuck. Because if she touches us, I believe like we're dead. So intense. For no reason. What the hell? Girl, stay far. No, what happened to the health? I don't remember. I gotta be careful. This could be something tricky. Oh my goodness, I'm dead. I'm dead. You see? Because I got too close to her. You see what happened? Crap. I don't remember that at all. I think I'm gonna die one time for sure. Veramente Sachiko o Sachi, ogni volta mi confondo. Where is she? Crap. She's making me nervous. Bad girl. These boss fights are really so creepy. Oh my god. I got too close. No, Meg. She's healing. I can see that. See? She's healing. Ah. So nervous. Slow, one step at a time. Oh, I have to wait for the red spot. Okay. I wonder if I should use the 0-1. Potrebbe essere un po' più comodo. Oh, mamma mia, troppo vicina.
recuperare così tanta vita, porca miseria. Oh, caspita. I'm so tempted of using... You know what? Let's try. Let's try. Come on. I hope. One hit. Done. I am almost tempted of using like the 114. But I'll use the 74 and then we're done. Hopefully, but I have to hurry up. Stressful. It's the last piece of the mirror. A piece of the mirror, secret mirror inside the broken photograph, the camera. Who would have never thought? I can feel the strong power, spiritual power coming from the mirror. I can use it to seal the gate. Oh, sorry guys, I didn't read it. I apologize. Mafuyu, thank goodness. Don't forget your duty. Ciao Princeton! Siamo al video, alla cutscene finale. My duty is to keep this gate closed. Leave this gate to me. The rest of you, hurry and escape. But what about you? I must stop the calamity, or else it will happen again. Oh, calamity, okay. Don't worry about me. You must go. Mafuyu, come on! Miku. I must stay. What are you saying? I think I can help her. A real gentleman. Miku, you go on without
without me. Miku. The whole time Kirie was guiding me, I could hear her screaming. Screaming for help. As the rope shrine maiden, she was destined to seal the gate. Yet she also wanted to be with the one she loved. But she couldn't have both, and was being torn apart by those two feelings, which resulted in the calamity. Her spirit was touched by the malice, and she became a creature that wanted to make others suffer as she had. Now free of the malice, she is about to fulfill her duty as the Rope Shrine Maiden. Her soul must remain here, keeping this gate sealed off for all eternity. All alone. Endless pain. As long as she is free of pain, as long as she is not left hopeless, I wish to be by her side. Miku. Matthew. Look, their souls are all going back to where they belong. Miku. I now realize why I was brought here. And I will accept this destiny of mine. Miku. Thank you for everything. Ever since that day, I stopped seeing things that other people don't see. Until number 3.